Fáilte go program a hoch diag. Welcome to program 18. In Jew, Hami Aunan Alavag. Today I'm in Alloway, the birthplace of Rabbi Burns and the setting for his epic poem Tam O'Shanter. But more about Burns later. This is the last program in the present series, and we're going to be looking at ways of saying that you have something. We'll also be using phrases that you've learned before. For instance, Avil arakit akiv. Do you have any money? Avil arakit akiv. Here's a reminder of some of them. Gian opbraken. Sinar sahanam. Avil opbraken van raste. Ha, heb ik op een hospital stop hill. Avil operakev? Do you have a job? Oh, shen snop. Na hele graag. Ik wil clown akev. Ha. Jeez, ha ballig is nie nakin. Ha baloch agus nian agin. We have a boy and a girl. Och, gaan je lekker mag nooit. Wil je skillen nakket? Geniaal. Heb je het skillen nakken? Tapelijk. Ha fichet skilling agam. I have 20 pence. Remember that akiv is used in polite or formal situations or when talking to more than one person, while agit is used when talking to children or a close friend. For example, Avil jech skilling akit. Do you have 10p? Avil jech skilling akit. Eerst voor eerst. Gian opbraken. Sinar sahanam. Avil opbraken van raste. Ha, heb ik op een hospital stop hill. Och, gaan je lekker mag nooit. Wil je skillen nakket? Geniaal. Heb je het skillen nakken? Martin va. Wat va? Je moet daar even doen. Ha, kom maar, tapelijk. Is je vastgelegd met zeer tolle? Nee va. Hij heeft vloeg en doen naar heel. Ha. Hij wil je drank draasten. Gaan je me vallen weer zo blij in je maag. Hij wil. Kaatje wil je wat al. Ga me tot de leeuws. Nee va. Vastgelegd weer eerst. Hij wil je toch aan de kaar. Ha. En tulf drijvig. Stil. Hij praat dat ik hem zonder joos. Hij voelt ook aan de stjornen weg. Schanisch. Tapelijk. The dentist asked the patient whether he was going on holiday by car. He said, Avil shiv itol aun le car. Are you going by car? Avil shiv itol aun le car. Eerst voor eerst. Vastgelegd weer eerst. Hij wil je toch aan de kaar. Ha. En tulf drijvig. Stil. Hij praat dat ik hem zonder joos. If you want to say he has something, you say ha, whatever it is, eke. For instance, ha joch eke. He has a drink. Ha joch eke. Or ha oper eke. He has work or a job. Ha oper eke. Look out for eke in our drama.
siwydaf. O, ha Gaelic agor. Siwydaf hen. Yfyr trefyglior I geg. Siwydaf. O, chanel tapelaf. Ha bag eich yn gylior ac yf coiw. Ha. Ha siosnog. Tapelaf. Rwadur. Charw. Wel, ha bag eich yn gylior ac yf cast gylior. Yfyr car ac yf. Chanel. Chanel has. Yn bus. Fema mi y godgachu i'r y bus. Gael fel yn ddyn ac yf. Ha e gwbyr. Ha op y fegw. Ha. Ha e gwbyr ag BT. Agus yfyr car ag yw. O ha. Ha car ag yw. Ha car ag ian cast gylior. Ha car edu. He has a car or he's got a car. Ha car edu. Look out for egia again in the question vel, whatever it is, egia, and also in the statement ha, whatever it is, egia. Gael fel yn ddyn ac yf. Ha e gwbyr. Ha op y fegw. Ha. Ha e gwbyr ag BT. Agus yfyr car ag yw. O ha. Ha car ag yw. Ha car ag ian cast gylior. Yfyr op y ddagaf. O ha. Ha o byr agam. Se clerach a hanam. Glefa. Agus cael fel siwf y gobydd. Hi as raf. I'r straj soch I hôl. O, ai. Ha mi hyn a barau. Agus fel clawn ag yf. O ha. Ha clown ac un. Ha gis ac un. Faloch agos nien. Femi mi falach. Si ar I ma ha. Femi mi y golgach. Ha mi y ffala fe grai. Cheer in ha. Hi mi nog bo. Hi. Tja. Yn gael. O, tapelet. Wil je voor? Tachas, ha? Wil je bij bedekken? Ha? Ian. Trwyd y grai. Jay, Siol. A carwyd ag i. car oer. Jay siwr sy car. O, ha. A snog iau. Y stylwm Sierra. Yn tylet hen Sierra. O, ha tel. Pepper, the paper, pepper. And in that last scene, the word new, was used. Listen again. Tja. Yn gael. O, tapelet. Siol. A carwyd ag i. Car oer. Jay siwr sy car. O, ha. A snog iau. Y stylwm Sierra. To say that she has something, you say ha, whatever it is, eke. For example, ha car eke. She has a car. He has a car is ha car eke. But she has a car, ha car eke. Look out for eke this time. Sin na ni gael. Kaatje? Sin ni. Oh, Hoop het doet, echt. heel. Zie je oprechtje? Hij koopt aan de bank. Zie een banken. Aha. Gaat jullie dan, Ju? Hallo, van. Gosh, Sint Mari ni ciawn fai. A ta eich yw'r straj wyltyn, agos ha arag yd eich y cwdioch. Ha erigyd echtje.
She's got money. Ha erget etju. Ah, Hoop du, Dechke. Dale, Gian open heike. Hij koopt het aan de bank. Gaat jullie dan, Ju? Hallo, Mari. Hallo, Alma. Cóisir. Sin Mari ní ceann bhaid. A tá éigear stráid bhultain agus tá airgid éice cúideach. Robert Burns was born on the 25th of January 1759 in this cottage, or Auld Clay Biggin. On the day he was born, a tremendous storm caused the gable end of the cottage to collapse, a dramatic entrance into the world for Scotland's best-known poet. Although the family moved on to various farms in Ayrshire and the Dumfries area, this is where hundreds of thousands of visitors come to remember the man who wrote poems such as A Fond Kiss and Tam O'Shanter. This is the Brigadoon, the setting for Tam's escape from the witches. To recap then, if you want to say, for example, I have money, you say ha aragid acum. And if you want to ask the question, do you have any money, you say a vil aragid akiv. A vil aragid akiv. But if you just want to ask simply, what do you have, you say J hakiv. What have you got, or what do you have? J hakiv. Fescar ma. Fiscal ma. Why, fair and you. Hago Jeraf. Gia Shivik Yori. Can you listen a second? Bottle lager. Gia Shorsh. J Hackov. Ha Bexakin. Agus Grolsch. Agus Budweiser. Bakes, was er tolle. Kerst ma. Hallo, Neil. Ah, hallo. J Hackov. Kenzie. En dat ligt daar. Is toll. Hij snog. Nooit daar. Ga deur, Richard. Agus. Sjouw. Ah, tapeluit. J. Hakov. What have you got? Or what do you have? J. Hakov. And the less formal, J. Haggett. J. Haggett. In that last scene, the woman bought a genzie, a sweater or a jumper. Genzie. Eisht yfyr Bottle lager. Gia Shorsh. J Hackov. Ha Bexakin. Agus Grolsch. Agus Budweiser. Bakes, was er tolle. Hallo, Neil. Ah, hallo. J Hackov. Kenzie. En dat ligt daar. Is toll. Hij snog. Nooit daar. Ga deur. Ga echt nu nog geen check. Agus. Sjouw. Ah, tapeluit. J. Hackett and Shin. And Shin. There. In that last scene, the man asked J. Hackett and Shin, what have you got there? Look out for and Shin in these next scenes. In the first one, the man has forgotten his uwchrichen, keys. Uwchrichen. Jerry. Kerst. Jochrichen. Wil Jochrichen en zien? En je? Zo. Tapelat. Willen we vallen we gaan? Ha, hij duurt hier, er is een meer koppen te maken. Ach, kaartje van mijn grote. Is de hoogte de gaan? Die is zo koud te hakken. Kotte karom. Gaan je lunchen? Ha en zo. Tapelat. Ga mee terug.
Cóta gorom, a blue coat. Cóta gorom. Ha seo gorom, this is blue. When the woman fetched the coat in that last scene, she said, ha an seo. An seo, here. Ha an seo, it is here. Eiste vir eist. Jochrigen. Wil jochrigen en sin? Hanil? Seo. Tapelat. Ach, catch wil me grote. Is de hoogte de galm. Dé seo se cáta hagad. Kotte gorom. Hanil en sin. Ha en seo. If someone asks you what you have and the answer is nothing, you can say chanel cal or chanel sian. Chanel cal or chanel sian. Seo bháil. Tapelat. Tí hagad an sin. Chanel car. Hallo, Graai. Ken me de hou? Gleva, tapeleit. Kom er hou heen. Gleva. Ga me ski. Tje hacket de sin. En hier kaar. Tje. A seo má nach éil. Ha, stel hem seo. Bhesit má. Ó, hannear sian a ráca. Gwa gjóri coffi ma ha. Tá me sem mi set a hóla. As mi hyn. Kjarst. Chanel, Carl, agam. I haven't got anything. Chanel Carl agam. Or Chanel, Shean agam. Chanel Shean agam. Chanel sian agal. There's nothing left. Chanel sian agal. Or you could say chanel cal agal. There's no difference between cal and sian. It really just depends on where you come from. So, there's nothing left. Chanel cal or sian agal. Eiste vir eist. Tje hacket de sin. En hier kaar. Tje. Och. Sjoet me ha. Wil ook hier eens echtes. Ha, Graai. Tapelat. Ó, hannear sian a ráca. Gwa gjóri coffi ma ha. Tá me sem mi set a hóla. As mi hyn. Kjarst. In Eckentaich this time, look out for the word iat, they, iat. And also the phrase, they have something, ha, whatever it is, achge, achge. Hallo? Hallo? Ian? Carol? Hallo, Ian. Wil ma die Anneken hoi? Chanel, hij goeper haast. Kimmer ha bil. Wel ik een tui. Gleva tapelat a chanile ag an toi. Haar fallaf an raste. Ha an an dúnin. Ian, Aha. wil ik jullie kupe koffie? Oh ha. Tast geljoor. Tappelat. Wel ik een tui. Ha? Oké, maar ha. Gleva. Oké. Ian. Aha. Ha mi dulich, gaf me leiskal. Ach, wil koffie ag an toi. Gaan je koffie agam? An raste. Tje hacket een sint maar ha. Wel banjacket. Wel sjoekeracket. Oh, ha mi dulich. Gaan je kaal agam ansen toi an raste. Oh, ha sint tast geljoor grij. Ha koffie akkem. Agus banja. Agus sjoeker. Tapelat Ian. Cherry an raste.
bhfuil chláán ag an thaid ian. A bhfuil Join agus Eli ag an thaid. Chanel ag an tai hast. Ha Owen ag tai Richard agus ha Eli ag tai Natalie. Ó, well, ach cymmer. Ha teast go leor a charol. Ha uwch ar aca. Ó, a bhfuil dúchad aca ian. Ó, well, tapal at ian. Tíarín rasta. Ha Juchar achke. They have a key. Ha Juchar achke. Ha Owen ag tai Richard agus ha Eli ag tai Natalie. Ó, well, ach cymmer. Ha teast go leor a charol. Ha uwch ar aca. Ó, a bhfuil dúchad aca ian. Ó, well, tapal at ian. Tíarín rasta. Gret bhfuil a chláán? Tú as a staile. Tapal at a gráid. Cymmer ha sin agus Tom. Ó haiad gléfa. Gret bhfuil fyrach? Ha flatach go anna in ris. Ach haiad an Canada an dráasta. Ha Tom a gopar an sin. Canada? Gléfa? Agus sin mági. Ó, ha ní an bhécachcha. Ha áling na chéil. Ha áling. Handian Vig achke. They have a little girl. And the woman said, Ha I Arling. She's lovely. Arling. Lovely. Ha I Arling. She's lovely. Listen again. Agus sin mági. Ó, ha ní an bhécachcha. Ha áling na chéil. Ha áling. Until the next time, Marshin leave and Rasta. Bye for now. In this week's programme, we introduced you to J. Hakov. J. Hakov. Chanel Kal Agam. Chanel Kal Agam. Ha Kar Edju. Ha Kar Edju. Ha Erigid Echtje. Ha Erigid Echtje.